মা দুর্গার 9টি বিশেষ রূপের প্রকাশই হল নবদুর্গা। নবদুর্গার 7মতম রূপটি হল কালরাত্রি। নবরাত্রির 7মতম দিনে এই রূপেই মায়ের উপাসনা করা হয়। দৈত্য, দানব, রাক্ষস দমনের জন্যই কৃষ্ণবর্ণা এলোকেশী রূপে অবতীর্ণ হন এই দেবী। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্য অসুরদের দমনের হেতু এই দেবীর আবির্ভাব। যখন মা দুর্গা শুম্ভ নিশুম্ভ এদের হত্যা করতে ব্যর্থ হলেন, তখন দেবী এই রূপ ধারণ করলেন। শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই অসুর ভ্রাতার এই বিনাশকারিণীকে স্মরণ করতেই সকল শরণপ্রার্থী পাপ শক্তির হাত থেকে মুক্তি পায় আর হৃদয় হয় ভয়হীন। তিনি তার আরাধ্যকদের সিদ্ধি ও নিদ্ধি দান করেন। যে সাধকের মনের সহস্রা অর্থাৎ শীর্ষচক্রে অবস্থান করে, সে মায়ের কৃপায় অক্ষয় পুণ্যধাম প্রাপ্তি করেন। তিনি একদিকে মা দুর্গার রূপগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্করী, অন্যদিকে তিনি সবচেয়ে শুভঙ্করী। এই দেবী চতুর্ভুজা। এই দেবীর এক হাতে থাকে খড়গ, আর এক হাতে থাকে তরবারি। তো দেবীর সম্পর্কে যতদূর জানি সেটা তো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর তোমরা যদি আগের 6টা পার্ট এখনো না দেখে থাকো তো তোমরা প্লেলিস্টে চেক করতে পারো, অথবা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে তোমাদের প্লেলিস্ট দিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকেও চেক করতে পারো। আর ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিও। তো নেক্সট পার্ট নিয়ে খুব শীঘ্র দেখা হচ্ছে। তো আজকের জন্য এইটুকুই, টাটা। আর তোমরা প্লিজ চ্যানেলটিকে 50K পৌঁছে দাও। তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট। থ্যাংক ইউ।